stands laid. Order number 5, Mr. Ijaz Ahmed Shah, Minister for Interior, on his behalf, Dr. Babar Awan, Advisor to the Prime Minister for Parliamentary Affairs. Please move order number 5. Thank you, Mr. Chairman. I beg to move the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Act Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, to be taken into consideration at once. It has been moved that the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2020 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. Second reading of the bill, clauses 2 to 4. We may now take up second reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. Clause 2 to 4, there is no amendment in clause 2 to 4, so I will put these clauses as one question. The question is that clauses 2 to 4 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye, against it may say no. I think the ayes have it, clause 2 to 4 stands part of the bill. Clause 1, the preamble and the title of the bill. I will take up clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, clause 1, the preamble and the title stands part of the bill. Order number 6, Mr. Ijaz Ahmed Shah, Minister for Interior, on his behalf, Dr. Babar Awan, Advisor to the Prime Minister for Parliamentary Affairs. Please move order number 6. Thank you, Mr. Chairman. Now I wish to move that the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2020, be passed, sir. It has been moved that the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2020 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed. Order number 7. Makhdoom Shah Mahmood Hussain Qureshi, Federal Minister for Foreign Affairs, on his behalf, Dr. Babar Awan, Advisor to the Prime Minister for Parliamentary Affairs. Please move order number 7. Thank you very much, Mr. Chairman. I beg to move that the bill further to amend the United States Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Is it opposed? No. It has been moved that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. Second reading of the bill. Clauses 2 to 3. We may now take up second reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. Clause 2 to 3, there is no amendment in clause 2 to 3, so I'll put these clauses as one question. The question is that the clauses 2 to 3 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, clause 2 to 3 stands part of the bill. Clause 1, the preamble and the title of the bill. We may now take up clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title do stands part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, clause 1, the preamble and the title stands part of the bill. Order number 8, Makhdoom Shah Mahmood Hussain Qureshi, Federal Minister for Foreign Affairs. Please move order number 8. جب شاہ صاحب ہیں تو پھر کر لیں آپ کریں گے ڈاکٹر صاحب جی on his behalf Dr. Babar Awan ji. Please move the motion.
Sir, I wish to move that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020 be passed. It has been moved that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed. میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک ہو اور جی دے دیں گے آپ کو ٹائم دے دوں گا جی آپ کو دے دوں گا ابھی ٹائم آپ کو ایدری صاحب کو منسٹر صاحب پھر ان کی سن کے پھر آپ کو ٹائم جی ایدری صاحب پلیز ایدری صاحب پھر آپ کو دیں مولانا طاہر الرحمان صاحب کو بات جی مولانا طاہر الرحمان صاحب کو پہلے بات کرنی نہیں پھر اس کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملے گا جی عطاء الرحمان صاحب پلیز نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج یہاں جس طرح آپ حضرات نے یہ بل پاس کرائے ہیں سینٹ کا اجلاس جاری ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل سینٹ سے منظور ہوا اس کے علاوہ وزیر خارجہ کی طرف سے بابر اعوان نے قومی متحدہ سیکیورٹی کونسل ترمیمی بل بھی پیش کیا ہے شکوار اس کی منظوری ہوئی بابر اعوان کی جانب سے یہ بل ایوان میں پیش کیا گیا اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد مشوانی زاہد بتائیے گا دونوں بلز منظور کر لیے گئے ہیں سینٹ میں جی بالکل دونوں بلوں کی باقاعدہ شکوار منظوری دی گئی سینیٹر جاوید عباسی نے انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل 2020 ایوان میں پیش کیا اور جاوید عباسی نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل ترمیمی بل کے حوالے سے بھی بات کی ہم نے کہا کہ گزشتہ روز صرف بل کے طریقہ کار پر ہمیں اعتراض تھا اور سب ایف اے ٹی ایف کی شرائط سے واقف تھے ممبران کمیٹی کا انہوں نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ کمیٹی میں تمام اراکین جو ہے وہ اس بل کی تفصیلی پر انہوں نے بات چیت کی گفتگو کی اور وزیر قانون فروغ نسیم نے بھی کمیٹی کی سفارشات کو تسلیم کیا یہ بل جب پیش کیا گیا تو ایوان میں اس کی کسی نے مخالفت نہیں کی انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل 2020 منظور کر لیا گیا اور بابر اعوان نے بھی جب بل پیش کیا اقوام متحدہ سلامتی کونسل ترمیمی بل 2020 تو اس کی بھی متفقہ منظوری دے دی گئی جی اچھا زاہد مشوانی یہ بھی آپ سے جانیں گے کہ کن شقوں میں تبدیلی کی گئی ہے کیا ترمیم کی گئی ہے اس حوالے سے بھی آپ سے اپڈیٹس لیں گے